Okay, Lamai, very good morning to you all. Can you hear me? ළමයි වලට මාව ඇහෙනවද? හරි. මම හිතනවා ඇහෙනවා කියලා. හරි බොහොම ස්තුතියි රෙස්පොන්ඩ් එකට. අපි පටන් ගමු අපේ අද ටියුටෝරියල් එක. Before starting today's session about tutorial number chapter 3, I think I have to discuss some activities that we missed during our first discussion, right? And under chapter 2, we couldn't discuss several activities. So I take the first half to discuss about the activities that we couldn't discuss or we couldn't cover during our first session. Okay, so accordingly, under chapter 2, activity number 2.17, you are given this information. The total maintenance cost and the machine hours for the past 10 for weekly accounting periods. Let's say past 10 weekly accounting period given below. So these are the weekly information for 10 weeks. Company has used 400 machine hours. When company used 400 machine hours, as a result, maintenance cost of 960 has been incurred. Another period, similar period, when company used 240 machine hours, the corresponding maintenance cost has been rupees 880. In a particular another week, they have used only 80 machine hours, but still there's a high maintenance cost of 480. So accordingly, we can see there could be a relationship between the machine hours we employ or we utilize during a particular period and corresponding maintenance cost. So we can say machine hours is going to be the independent variable. As a result, these machine hours, the more you employ your machine hours or your machines, corresponding maintenance cost is likely to increase. So accordingly, between these two variables, we can expect to have a relationship. Machine hours, so more you employ your machines, right, it's very likely to have more maintenance cost as a result. So machine hours අපි වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන machines අපි වැඩියෙන් utilize කරනවා නම් එහි maintenance cost එක සාපේක්ෂව වැඩි වෙනවා කියන අපිට cause and effect relationship එකක් අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ අනුව based on our historical information or historical data, we have been able to gather this data for 10 weekly periods. Right. Let's assume we are going to plan for the coming week to employ machine hours for, let's say, 400 machine hours. Okay. For the next week, we are planning, we are preparing our budget, production budget for the next week. And we hope to, or we are planning to utilize machines for 400 hours. So how we can predict what would be our maintenance cost, because we are talking about cost estimation, right? So if you merely observe your past data in a particular week for 400 machine hours, we had we incurred 960 maintenance cost. In another particular week, for the same 400 machine hour utilization, company had to incur 1,200. So we are planning to employ our machines for 400 hours for the next week. So we want to estimate what would be the maintenance cost for the next week. For that purpose,
if you look at these data individually, it may not be easy, or it may not be scientifically possible to predict what could be the maintenance cost for the next week 400 machine hours. So equally for that purpose, we can develop a relationship using this observation. Using this observation, we can plot this observation in a particular graphs and see what is the kind of relationship between machine hours and maintenance cost. For that purpose, we can prepare um, scatter diagram. You right? There are different techniques. You can plot these data on a particular diagram manually and see how these observation or how these relationships is going to have in line with the time period, right? So we'll see how to develop a scatter diagram and see the relationship, right? So if you use Excel, we are using usually Excel spreadsheet package to discuss to perform most of the activities. So accordingly, if you do with this Excel package, it is very easy for you to prepare this scatter diagram. So here we have the period from 1 to 10 and our observations. Our observations, machine hours for the 10 periods and corresponding cost of maintenance or maintenance cost. Right. So with this information, we are going to have a kind of diagram to visualize its relationship and to get an idea about the relationship between machine hours and cost. So what we can simply do, we can select this observation, this data. Then we can move on to insert and go to this diagrams. Here you have scatter diagram. I'll select this first one. So I just write it in a matter of 2 seconds. You can develop this scatter diagram, right? So we can see these are the observations, right? Here in the 80 machine hours, company has incurred about 480. And here the highest machine hour usage is could be this 480. For 480, you can see cost is 1200, and there's another 1200 for 400. For 400 machine hours, maintenance cost is 1200. For 480 machine hours, somewhere here it could be this coordination 480 something, again 1200. So you can see we have this particular approach automatically recognizes these combinations and it develops in plots. It plots the coordination in this particular diagram. So we can see there's a kind of relationship. What is the relationship? More you employ your machines, this x-axis represents number of machine hours you utilize. Y-axis represents the maintenance cost. Usually x-axis represents the independent variable and y-axis represents the dependent variable. Right. So now we want to develop the regression line and the regression line formula. If you use Excel, it is very easy. You can go onto this at chart elements. Here you can see trend line. Trend line කියලා එකක් තිබෙනවා. So මේ trend line එකේ අපි මේ linear අපි manage කරන accounting වලදී බොහෝ විට අපි expect කරනවා linear relationship තියනවා කියලා curve එකක් තිබුණා. අපි මේ linear relationship එක මම පාවිච්චි කරා මේව ගත්ත ගමන්ම trend line එක ඇදෙනවා. Right? ඒතකොට අවශ්‍ය නම් මේ trend line එකේ colors එක අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒවා මම කරන්නේ නැහැ. අපේ පාඩමක් දාලා නැහැ. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේකේ formula එක ගන්න විතර ටිකක්.
trend line, put more options. Here you can see display equation on the chart. Display equation on the chart. You just click on this and close. So you can see this is the trend line equation. මේ trend line එකේ equation එක තමයි මේ. It is y equals 1.995 x plus 254. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේක මැනුවලි කරනවා නම් මේ coordinations ටික x axis එකයි y axis එකයි අඩි රූලක් පාටි ෆුට් රූලක් පාවිච්චි කරලා අපි ඇඳලා ඒක හරියට ස්කේල් එකට වෙන් කරගෙන මේ එක් coordination වලට අපි dot තියාගෙන ඔයාලගේ ඇහි පේන හැටියට ඔයාලගේ පෙනුම හැටියට මේ සියලුම dots වලට පරිම සාධාරණ කරමින් ඒවට පොදුවේ යකින් right අපිට පුළුවන් line එකක් manually අදින්න. manually ඇන්දොත් ඒ line එක x axis y axis එකේ intercept වෙන point එක y axis intercept වෙන point එක තමයි අපි කියන්නේ අර y equal a ධන bx එකේ a ඒ කියන්නේ නියතය fixed cost එක. ඊට පස්සේ මේ axis එකේ slope එකට තමයි අපි කියන්නේ b. ඒ slope එක ගන්න හැටි වල වරන්තරන් කියනවා තියෙනවා මේ point දෙකක් අතර x axis එකේ difference එකයි y axis එකේ difference එකක් අරගෙන slope එක ගන්නකොට අපි කිසති කතා කරනවා. ඉතින් මේ මේ activity එකේ ඒ අනුව line එකේ trend line එකේ equation එක තමයි මේක හරියට දෙන්න මම හිතන්නේ 1.995x අපි approximately දාමු මේක formula එකේ equation එක වෙන්නේ y equal 2x plus 254 or you can take other way 254 plus 2x, right? So accordingly we will take we'll have a try. We'll take 200 this one 200, right? අපි මේ 200 කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා නම් y වලට අපි මේ ෆෝමියුලා එකට දාමු. මොකද්ද ෆෝමියුලා එක? equal this cost එක 254 according to the equation plus 2x 2 අපි මෙතන එක්ස්ප්‍රෙස් ගන්න කීයද 200 multiplied by 200 so you can see approximately it estimated approximately closer to the actual amount. So this is our actual observation. Actual observation is how much? In the past, in a particular week, we have used our machine and we have utilized our machine for 200 hours and we have accordingly incurred, actually this is a practical experience, actually we have incurred 640. Using our equation, we predicted it would be how much? 654. You can see it's approximately very close to the realistic environment. It won't be exactly equal, right? All the cases. It depends on this volatility nature of this particular observation. So anyway, you can see we can predict. We can use this formula to predict our future cost. Now let's say we are going to prepare our production plan for the 11th week.
This is the real scenario. Practically, this is what we do, right? For the last 10 weeks, we have experienced the reality. And right, these are not forecasted information. These are the actual past information. We are now preparing our production budget for the next week. That is, let's assume 11th week. Now, according to the orders we have received, according to the customer contracts and the our commitments, we are planning to, let's say, employ or utilize our machine, operate our machine for, let's say, 350 hours. We are planning. So now we want to know, right, what would be our maintenance cost for the next week. Like this, you need to estimate all other cost elements, right? Let's forget about the other things, right? So maintenance cost, as far as maintenance cost, we have past observation. Accordingly, we develop this regression line and we take, right, we recognize the formula. Now we can use this formula to predict, forecast what would be our maintenance cost for the next week. So what you all have to do is to substitute this formula with this 200 තමයි අපේ x කියන axis අපි exchange කරනවා from 200 to 350, then we can estimate it would be how much, 954. We don't know. This is what we estimate. Approximately we can say 950 or 960 or 1000. It's up to company, because this is just a direction, so you can estimate accordingly using this formula. Right. Okay. Then the next activity we couldn't discuss is 2.18. 2.18. Is the activity number suggested answer. I think it's illustrated well with, by using Excel. And this is this other method, right? High-low method, and this is the activity we are required to discuss, right? So you are given again some observation for a particular month, for past periods. How many months? 1, 2, 3, 6, 9, 12 months, from January to December, 12 months. And for different volumes of output, we have this much of maintenance cost. So maintenance cost, so whatever the right cost elements. In the previous example, we had maintenance cost. Here in this example also we have maintenance cost. This may be right, any cost element, right? So don't think always maintenance cost is used for discuss, right, or all our discussion, right? So this could be any cost elements, right? So these are observation. So under high-low approach, what we are going to do is this, right? So these are the same observation: month, volume of output, and maintenance cost. Quantity and the cost. What are the costs, right? Okay, again, Excel facility to identify highest and lowest. So I'll take top 10. So I'll take top 1. So this is the highest quantity we produce, and at that quantity level we have incurred 32,000 rupees.
At the same time, we can identify what is the lowest quantity we produce. Top bottom rules, I'll take bottom 10s and take the lowest one. So you can identify the lowest quantity we have produced is 5,000 and the highest quantity we produce is 10,000. At this lowest quantity, we have incurred this much of what, right, cost of our cost element. Here the maintenance cost. Right, for the highest quantity level we have incurred this much. Right now we try to develop a relationship between these two, right, observation. When you produce 5,000 units, your cost is 22,000. When you produce 10,000 units, your cost is 32,000. So you take quantity and the so 5,000, your cost is 22,000. For 10,000, your cost is 32,000. So accordingly, you can see when you increase your production from 5,000 to 10,000, right? So accordingly, incremental output is how much? Incremental output is 5,000. That means you have, when you increase your output but by additional 5,000 units, your total cost has increased from 22,000 to 32,000. So accordingly, incremental cost incremental quantity 5,000, corresponding incremental cost 10,000. That means this 10,000 cost has been incurred for this 5,000 additional units, so that we can say what is the per unit additional cost, per unit incremental cost, per unit marginal cost, per unit variable cost. So accordingly, per unit, we can say per unit variable cost for 5,000, 10,000 cost now. So what is it? 10,000 divided by 5,000. It is accordingly 2 rupees. 2 rupees. Then we can substitute this particular information to our basic formula. What is our basic formula? By equals A plus Bx. So accordingly, we can say y is, we'll take any of these figures. We know, we want to now identify in this formula, we know B is how much? 2. X is there and we want to find out A. So we want to find out A to develop our formula. We have Y observation, we have B, right? So only we want to find out A, right? So accordingly, we can take any of these observation for Y. We'll take this 32,000, that is Y, right? This is quantity, means X variable, independent variable. Our cost is dependent variable Y. So accordingly, Y will take 32,000. Y is 32,000. That is equal. A we don't know. Bx. Bx means what? Right? Here we know Bx means B is the slope, that is this 2 times X means our quantity. So according to this, for this 32,000 maintenance cost or the cost,
the corresponding quantity is 10,000. So we can say 10,000 times x, x is 10,000 and the b or the slope is 2, right? So you can see 32,000 is equal A plus 20,000. That means for A, when you add with additional 20,000, it becomes 32,000. So accordingly, it's basic mathematics, right? So A equals 32,000 minus 20,000 equals A. That means A is 32,000 minus 20,000. A is 12,000. A is 12,000. So now we can develop the formula. Y equals A is the fixed cost, that is 12,000 plus B is 2x. So this is our formula. Right. Okay, Namai. Then so this is the illustration, suggested answer. I think I illustrated using Excel. It's okay. And this is the final activity. I'm not going to discuss this activity because it's descriptive one. So this activity is available in your section, in your manual, and these are the requirements. Right, there are 2 requirements, and this is the suggested answer. So accordingly, you can leisurely have a look at this activity and the answer, right? Because once we upload this video recording, you can have a look at this activity. Okay. So we'll now move on to our today's tutorial. It's about job costing, right? So this is the first activity. Okay, so you are given this information. I think this descriptive activity could be available in your manual, and you are given this information. So these are the information I extracted from the question. In the given activity, you have this information, right? Company has accepted to produce 600 special t-shirts, right? Based on the customer uh, requirement specification, we are going to produce a particular t-shirt for that particular customer. It may be sometime you may have experience, right? As students, right? You can make a t-shirt to celebrate a particular event. As university student, right? As your batchmate, you can make a t-shirt. That particular t-shirt is designed according to your requirement. Everything is decided by you, and then you agree with your manufacturer, and then manufacturer will produce the t-shirt according to your requirement. So this is a kind of a job. You negotiate with your manufacturer and discuss what should be the features, the material quality, color, the sizes, right, and the logos, everything you decide, and then the manufacturer will prepare that particular t-shirt exactly to fit for your requirement. So it's a kind of special job for the manufacturer. So accordingly, manufacturer has accepted to produce 600 t-shirts,
Then their selling price, agreed selling price. You can never think about this price nowadays, right? 500 is the selling price. This is the quantity of the order, size of the order, size of the job. 600 t-shirt. Then the selling price is rupees 500. Then the per unit material requirement. Per unit material requirement according to this activity, it is about 0.46 meters. So accordingly, it may not be for you, it may be for some time, also the kids, right? Podi ayata bowling කොට වගේ හදන t-shirt එකක් වෙන්න ඕන. Right? Anyway, 0.46 is the required material quantity. Then the price of 1 meter of fabric, rupees 700. Then the normal losses is 5% as a percentage of your input. You know, normal loss mean lamai the losses that are inherent to the production process. කිසියම් production process එකට ඒ loss එක inherent නම් ඒකට ආවේනික නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට ආවේනික loss තිබෙනවා නම් ඒවා අපි සලකනවා සාමාන්‍යයෙන් normal losses ලෙස. මේ normal losses cannot be eliminated even under efficient production setup, subject to the current available knowledge and the technology. අර පැහැදිලිද? කියන්නේ කිසියම් loss එකක් inevitable if it is inherited to the production process. ඒ කියන්නේ නොවැළක්විය හැකි losses තිබෙනවා. කිසියම් losses එකක් අපත යාම production process එකට ආවේනික නම් එවැනි losses වල අපි කියනවා normal losses. එතන මේ normal losses වල තියෙන විශේෂිතම ලක්ෂණයක් තමයි අපි කොයිතරම් efficient විදිහට අපි උපරිම efficient level එකට වැඩ කළත් එය මඟ හරවා ගන්න බෑ දැනට තිබෙන non technologies එකට අනුව. එතකොට අපි manufacturers 10 දෙනෙක් ගත්තා ලංකාවේ district 10ක ඉන්න manufacturers 10 දෙනෙක් එකම industry එකේ එකම technology පාවිච්චි කරන manufacturers 10 දෙනෙක් ගත්තොත් ඒ 10 දෙනාට මේ loss එක කොහොමද? අපි හිතමු බලන්න දරපොරුණු පාන් බේකරියක්. ඔය දරපොරුණු බේකරියේ පාන් හිම දාද්දී ඔය දෙපැත්තේ රෝස් දෙක කර වෙනවා. අපි කියන අයින් රෝස් කියලා යුනිවර්සිටි එකේ අපි රෑ පාඩම් කරන කාලේ බේකරියට යනවා 3ට විතර. ඒ උණු පාන් කන්න අයින් රෝස් ගන්න. ඒතර ගාන ලාභෙට හම්බ වෙනවා. අවුරුදු දැන් 20 කාලෙක හරි. එතකොට මේ බේකරියේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ ලංකාවේ හැම බේකරියකම වාගේ රෝස් පාන් හදනවා නම් මේකේ අයිනේ තියෙන රෝස් පාන් දෙක කර වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක common inherent right it's a inherent limitation in the production process. කවුරු බේකරිය කරත් දෙපැත්ත රෝස් දෙක කර වෙනවා. ඒතර රෝස් පාන් 100ක් දැම්මොත් 4ක් විතර අපි හිතමු loss වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මේක හැමෝගෙම loss එකක්. හැමෝම මේක දරනවා. මගේ අඩුපාඩුවක් නිසා නෙවෙයි. මගේ අඩුපාඩුවක් නිසා පමණක් loss එකක් වෙනවා නම් ඒ loss එක ව්‍යාපාරයේ අලාභයක් ලෙස අපි ව්‍යාපාරේ ලාභයෙන් කවර කරගන්නවා. මේ normal loss වල ස්වභාවය තමයි normal loss එකට අදාළ cost එක production cost එකට add කරලා production cost එක ඉහළ නංවාගෙන ඒ තුලින් price එක ඉහළ නංවාගෙන customer ගෙන් අය කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ කියන්නේ normal loss එක අපි add කරනවා production cost එක. හරි abnormal loss එකක් කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන අඩුපාඩුවක් නිසා අපේ ව්‍යාපාරයේ production process එකේ අඩුපාඩුවක් නිසා අපේ employees ට අඩුපාඩුවක් නිසා මේ සිදුවන losses වල තමයි අපි කියන්නේ abnormal loss. අපි හිතමු අපේ බේකරි මේ පාර රෝස් පාන් 100ක් දැම්මා වැඩට ඉන්න කොල්ලා Facebook ගිහිලා කවුරු හරි එක කතාවට ගියා වෙලාවට පාන් ටික එළියට ගන්න බැරුණා. ඒතකොට රෝස් පාන් 100ම කර වෙනවා. දැන් මේක loss එකක්ද ඔව්. මේක normal loss එකක්ද? නෑ මේක abnormal loss එකක්. මොකද ඒ විදිහට රෝස් කර වෙන්නේ නෑ.
අනෙත් bakery වල. එතකොට normal losses means losses that are inherent to the production process. Losses that are unevitable according to the current knowledge and technology. Right? Okay. So then used material selling price. So sorry, unused material selling price. ඒ කියන්නේ මේක ස්පෙෂල් වර්ඩ් එකක් ඔයාලා දෙන්නේ. ඔයාලා ගිහලා 아무තු යුනික් ටී-ෂර්ට් එකක් තමයි මේ ප්‍රෙපෙයාර් කරන්නේ. ඒ යුනික් ටී-ෂර්ට් එකට ඒ වෙනුවෙන්ම මෙයාලා මැටීරියල් එකක් පර්චේස් කරනවා. ඒ මැටීරියල් එක පර්චේස් කළා යම් මේකෙන් ඉතිරි වුණොත් right සාමාන්‍ය අපිට පර්චේස් කරන්න ඕන පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙන මොකද්ද පර්චේස් කරන්න ඕන ප්‍රමාණය ටී-ෂර්ට් 600යි එක ටී-ෂර්ට් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කීයද මෙච්චරයි මීටර් එනම් මේ තරම් මීටර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි හරි මීටර 276ක් අවශ්‍යයි මේ ටී-ෂර්ට් ටික හදන්න හැබැයි ඉතින් මේ 276 ගෙනල්ලා ටී-ෂර්ට් හදන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ ටී-ෂර්ට් 600 හදන්න බෑ ඇයි මේ මීටර 276න් 5% loss වෙනවනේ. ඒ නිසා loss එකකට පොඩ්ඩක් ඉඩ කියලා වැඩිපුර ගේන්න ඕනේ. සත් 276 කියන්නේ අපිට effectivelyම අවශ්‍ය මේ fabric meters ප්‍රමාණය. මේ fabric meters ගත්ත හැටි ඔයාලා පේන්නේ නැති කොහොමද ගත්තේ? t-shirt ගාන 600යි. එක t-shirt එකට දල වශයෙන් මීටර 0.5ක් විතර අවශ්‍යයි. 600 බෙදීම 0.46 වලින් පේනවා අපිට fabric meters 276 අවශ්‍යයි. හැබැයි අපි 276 fabric quantity එකක් ටක්කෙටම ගෙනාවොත් පොඩ්ඩක් හරි කටින් වලින් අවුලක් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? normal loss තියෙනවනේ. ඒතර අපි හිතමු loss වල නිසා මේ loss වලට ඉඩ හැරියාම අපිට t-shirt හදන්න 276ම තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා loss වලට ඉඩ හරින්න නම් අපිට මේ effectively 276 meters අවශ්‍යයි fabric අවශ්‍යයි එහෙනම් 276 meters අවශ්‍යයි නම් effectively මේක තමයි 95% අපේ production process එක. එහෙනම් අපේ 100% වෙන කොච්චරක් ගේන්න ඕනද? අපිට ගන්න පුළුවන් මේ 276 කියන ළමයි 100ට 95ක් කියන්නේ 0.95. ඕන 95න් බෙදලා සීන් වලි ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 0.95 බෙදන්න පුළුවන් කෙලින්ම directly. ඇත්තෙම අපිට මේ ටී-ෂර්ට් ගන්න හදන්න fabric meters අපිට අවශ්‍යයි 291ක්. හරි 291ක් fabric meters අවශ්‍යයි. බලමු එහෙම හදන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා අපි on අපේ fabric right let's say quantity of fabric consume quantity of fabric consume අපි හිතමු ඔන්න 291 අපි production එකට input ලෙස දානවා right input මොනක් අපි බේස් වචනයෙන් දාමු අපි දාමු input කියලා අපේ input එක input එක production process එකට 291 මේ inputs වලින් normal loss තියෙනවා normal loss කීයද normal loss equals minus this times 0.05 5% normal loss එක. Then අපේ effective raw material වෙන්නේ මම all equal ගහන්න directly ගන්න. ඉන්න අපිට material used for the production. Right? Material used for effective use for the production 236. Now effectively පාවිච්චි කරනවා t-shirt හදන්න. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ effectively පාවිච්චි කරන මීටර 276න් අපිට t-shirt කීයක් හදන්න පුළුවන්ද? අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමයි fabric වල 0.46 meters අපි වලින් අපිට t-shirt හදන්න පුළුවන්. මේකේ 601ක් වෙනවා මම හිතන්නේ මෙතන ඇති තව ඩෙසිමල් කීපයක්. බලමු ඩෙසිමල් ගන්න වැඩි කරලා මෙතන difference එකක් තියෙනවා මම ඒකයි reason එක. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන difference එකක් තියෙනවා. not exactly not 276. අපි නිසා මේක 276 කියලා අපි type කරගමු. හරි. 276. හරි. Then you can see if you consume
276 meters of fabric, you can make 600 t-shirt. Okay, that's just for illustration. Don't think this particular activities that complex, right? So we will now see prepare. We will now see how to prepare our job account. Right. So I will prepare this job account in a like a T account format, a account format. So you don't need to, or you are not supposed to, right? Compute the job cost by preparing the job account like this. Account but anyway, for the first activity, I prefer to use this particular structure. Okay, we'll first identify all the costs. A job account එක ඕනම manufacturing process එකට සියලුම ඉන්ක කරන සියලුම cost අපි අදාළ job account එකට process account එකට එහෙම නැත්නම් work in progress account එකට අපි debit කරනවා. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන අවසන් වූ පසු ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය එකකින් අපිට වෙනවා manufacturing cost එක. ඒ cost ඊට පස්සේ job account එකට credit කරලා finish goods account එකට මාරු කරනවා. ඔහුට jobs වලින් finish goods යන කෙලිම customer අරගෙන නිසා අපිට ඒක මාරු කරන්න පුළුවන් cost of sale account එක. හරි. අපි බලමු දැන් අපිට තියෙන මොනවද cost elements කියලා. අපිට එකක් ගන්න මොකද්ද fabric cost එක. fabric cost. මේ fabric cost අපිට එන්නේ ළමයි අපේ raw material control account එකේ. ව්‍යාපාරයේ raw material control account එකක් තියෙනවා. ඒ raw material control account එකේ raw material balance එක stock balance එක ඇතුළේ debit පැත්තේ තියෙනවා. අන්නේ raw material එකේ ඒ raw material control account එකේ raw material stock account එකේ අපේ job එකට raw material issue කරද්දී raw material control account එකේ credit අපේ job account එකේ debit. ඒ මම ඔයාලගේ double entry ළඟ අවබෝධයට කියලා. අපේ ව්‍යාපාරේ raw material account එකක් තියෙනවා. raw material stock account එකක් තියෙනවා. asset එකක් හැටියට ඒ stock account එකේ credit කරලා job එකට issue කරපු raw material ටික අපි මෙතෙන්ට ගෙනත් දා ගන්නවා. ඒතර අපිට පුළුවන් අපේ raw material cost එක අපේ manufacturing process එකට කීයක් අවශ්‍යද? 600ක් හදන්න 276ක් effectively අවශ්‍යයි. normal loss තිබෙන නිසා 291 එකක් අවශ්‍යයි. එනවා fabric cost එක for you to produce 600 t-shirt fabric quantity at 291 meters and its cost is 700 rupees per meter. So this is your fabric cost. In addition, what are the costs being incurred? These are the number of t-shirt, quantity information not needed for the person. That then selling price, so revenue information per unit material requirement we considered. Then price of 1 meter we considered. Then the normal loss considered. Unused material selling price. Okay, we'll consider it later. Then direct labor cost. Direct cost per t-shirt is 40. Okay, we can say direct labor. Direct labor means the machine operators wages or salary. Machine operators salaries and wages. So according to our standards, for each and every t-shirt machine operators make, we pay them 40 rupees. Piece rate method caliper method a number of t-shirt produced 600 times labor cost per t-shirt 40. So these are our direct labor cost. Any other cost elements? Packing cost per t-shirt is 5. Okay, put packing cost per t-shirt is 5. Okay, number of t-shirt produced 600. Per unit packing cost is 5. So this is our total packing cost. Next one, hours spent on manufacturing one t-shirt. Hours spent on manufacturing one t-shirt.
So to make one t-shirt, you need to spend 1 hour. Right? Then overhead absorption rate is this much. So accordingly, what is the total machine hours we use per unit? 1 hour now. For 600 units, 600 hours. So accordingly, manufacturing overhead cost taker per unit 1 hour. For 600 units, 600 hours. 1 hour overhead absorption rate is 120. So this is our correct. It is 0.5, right? මේ Excel වල අර decimal markup වෙලා තියෙන ළමයි. ඔයාලා පොතේ ඇත්තේ 0.5. නිසා මම 0.5 කියලා දානවා, right? So accordingly, it should be 0.5. පැය භාගයයි 0.5. I could have taken this from the input area here. Okay. It is this much. Any other post? We considered overhead cost, packing cost. I think all the cost elements we considered. Right. So accordingly, total cost or the total cost of the job is 266,700. So we can take these figures to the other side. And these are total manufacturing cost. This manufacturing cost is transferred to cost of sale account. Cost. Sales account we mark the difference. Let me take this one. So these are cost of sale. And these are manufacturing income. You can do, right? You do this, prepare this vertical format. No need to have this account format, right? So you could directly prepare this job account. Simply put it like this, right? Simply put it like this. Right. Is also possible and acceptable, right? Okay. Then next part is to prepare the machining stuff, right? We'll now prepare the compute the gross profit or the profit we earn from this project or this particular job. Sales income, how much of sales income we generated from this job. Now we have produced 600 t-shirts. T-shirt selling price is 500. So accordingly, sales income is 600 times 500. 300,000. Then the cost of sale, we already computed, equal minus cost of sale. Then the gross profit equal this much, right? Now from this particular job, you have generated a gross profit of 33,300. Now there's another loss relating to this particular job. That is, can you remember, we purchased
we have purchased, if you look at your information, we have purchased 300, right, meters of fabric, right? 300 meters of fabric we have purchased. Out of this 300 meters of fabric, we used for manufacturing 291 meters. So 9 meters is remaining. And because this particular job is a special job and your t-shirt was a unique t-shirt that was produced for your requirement, the remaining 9 meters of fabric could not be used by this particular manufacturer in their ordinary manufacturing process. Ala ordinary manufacturing process එකේ ala t-shirt හදන්නේ එයාගේ branded t-shirt එක මේකින fabric එක kind of unique fabric especially purchased to deliver your order, to process your order. Accordingly, remaining 9 meters of fabric purchased to fulfill your order will be right useless for the company. So accordingly, company will be required to dispose this particular 900 meters. So you can sell this 900 meters at a price of 600. So accordingly, this 900 meters of fabric you purchase for 700. අපි මෙන්න 700 ගාන ගත්තා. ඒ කියන්නේ purchase price එක purchase cost එක මේ meters 300 අපි ගත්තේ 700 ගාන. 700 ගාන ගත්තට unused material ටික remaining material ටික they are going to sell for 600. එතකොට from each material, each meter of fabric we sold, there's a loss of rupees 100. එතකොට එක මීටර් එකට රුපියල් 100 ගාන අපිට loss එකක් තිබෙනවා. ඒ loss එක අපි ඉන්කම් කරේ මේ 700 ගාන අපි ගෙවි ව්‍යාපාර cash වලින් ව්‍යාපාර asset වලින් 700 ගාන ගෙනල්ලා අපේ materials warehouse එකේ තියලා ඒකෙන් 91ක් අපි මෙතෙන් පාවිච්චි කරා. එතකොට මේ cost එක අපි production cost එකෙන් cover වෙනවා. එතකොට අපි store එකේ තියෙන ඉතිරි meter 9 asset එක අපි dispose කරන 600 ගාන යනවා. අපි 700 දාගෙන 600 ගාන dispose කරද්දී අපිට loss එකක් තිබෙනවා රුපියල් 900. යන අපි එක ගමු abnormal loss of additional fabric curry, let's say whatever, right? Additional fabric loss එකක් තියෙනවා. කීයද loss එක? 9 meters තිබෙනවා. multiply අපේ loss එක $700 ගත්තා. sell කරේ 600. Then this much is the loss. Right? So what if due to this inflation and all these stories, let's say company purchased this for 700 and there's 9 meters unused fabric and we sold for 1000 rupees. Fabric cost එක වැඩි වෙලා මේ import ban එකත් එක්ක. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම වුණොත් abnormal gain එකක් තියෙනවා. additional gain එකක් තියෙනවා. ඒක අපේ profit එකට add ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තියෙන එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. right. Okay. Then profit this much. Right. Next activity.
මෙතන ළමයි කන්සර්න් එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ මේ right මොකද තියෙන්නේ ඔයාලා කන්සර්න්ස් කීපයක් තියෙනවා right so how this 300 came isn't it 961 96 ළමයි බලන්න පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ ඇක්ටිවිටි එකේ පර්චේස් කරපු quantity තියෙනවද කියලා right අපි මෙහෙමයි ගත්තේ company is going to produce 600 t-shirts 600 t-shirts per unit we need this much of fabric requirement this much of fabric accordingly we must directly consume for the production how much 276 meters of fabric 276 meters of fabric okay but if you introduce this much of fabric into your production process what will happen from this 276 5% will be lost so what is 5% what is 5% 276 දැම්මනම් production process එකට main 5% කියන්නේ this times 0.05 approximately ඔයාලා කියන මේ ඉලක්කම තියෙනවා මේ ඇවිල්ලා additional units that we lost due to right normal loss මේක approximately yeah 14 විතර එනවා right so according this is the right additional this is the right loss of material due to normal loss so accordingly you need to introduce more than this you need to introduce more than 276 එක අපි හොයාගන්නේ කොහොමද 276 you want to produce for you to produce 276 you want to introduce this is equal to 95% this is equal to 95% so this divided by 0.95 you need to introduce 291 meters of fabric 291 meters of fabric okay itu lamanya api mau මේක හැදුවේ company 300 raw material purchase කරා කියන අදහසින් ඒක මගේ ඔළුවට කොහොමද දැන් අපි බලමු මේ තමයි ඇක්ටිවිටි පොඩ්ඩක් බලන්න එහෙම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් තියන් කියලා එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් මම බලන්න ඇක්ටිවිටි වලයි
Okay, Lamai. I think I got the point. Yes, I think you have not read the activity well. All mage slide tike තියෙන information විතරයි බලලා තියෙන්නේ. That's why I asked you to have a look at the activity, right? So you need to have your manual with you. That would be very convenient, right? මේ සියලුම දේවල් අපි online කරාට manual එක ඔයාලා ළඟ තියාන activity කරාට හරි. මොකද මගේ discussion එකට මම අරන් තියෙන්නේ extracted information කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලිව කිව්වා කලින්. 1 minute to share my එතකොට මේ start sharing. Right. Okay. Lamai, this information I have taken right for the convenient purpose, right? So you know this is not the way your question has given the required data relate or the information related to your activity one, right? So accordingly, this is the activity, right? See the activity. So this is how this activity is presented on your manual, and you can see these were the point you had concern about this. You can see, we'll read 4.6 meter of fabric is required for this order. Per unit, right? It should be per unit. Relevant fabric can be bought at a price of rupees 700 per meter. However, orders for this fabric at this price are accepted in multiples of 100 meters. So ඔයාලා දන්නවා සමහර විට අපි මිලඳ සැලරු බඩු ගන්න යද්දී right
තක්කේටම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සීනි කිරලා දෙනවා වගේ කිරලා දෙන්නේ නැහැ. right ගන්නවා නම් ලොකු quantities වල යද්දී ඒ multiple වලින් මේ ගන්න කියලා තියෙනවා. සමහර අපිට උතුම් 11ක් අවශ්‍යයි නම් සමහර විට 12 පැක් එකක් අපිට දෙදි ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අපේ requirement එක කීයද? අපේ requirement එක තමයි 600කට අපේ requirement raw material requirement එක තමයි 600කට unit 600කට 0.46 ගානේ මම හිතන්නේ 276 ආවා. ඒ වගේම normal loss වල ඉඩ තියන්න ඕන නිසා 5ක normal loss වල ඉඩ තියන්න ඕන නිසා මේ ඇවිල්ලා normal loss වලින් පස්සේ හැදෙන්න උන ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මේක සමානයි normal loss 5% ගියාම 99.5 වලට. මේකේ උත්තරේ තමයි ආවේ 291 meters required. අපිට මේ තරම් මීටර් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. right එතකොට මේ මීටර 290ක් නමුත් ගන්න බෑ. according to industry practices, right, suppliers requirement we need to buy in 100 quantities. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා බිස්නස් මන්ලා කරන්නේ අපිට 290ක් ගේන්න බෑ මට 300ක් ගේනවා. අමතර 9 cost එකත් බොහෝ දුරට අපි negotiate කරන price එකේ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරනවා මිනිස්සු right ඒතර manufacture පුළුවන් අමතර 9ක් ගන්න දෙන අපිට හරියටම 290ක් ගේන්න බෑ අපි order එක process කරන්න. ඒ නිසා අපි කරන්නේ ඉතුරු වෙන 9 අපිට loss එකක් වෙන බව දන්නවා. ඒ නිසා අපිට උපායක් පුළුවන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අපේ price එකට මේ cost එක add කරනවා අපේ මේ pricing strategy. අර 5ක 25% markup එකට මේක consider කරනවා. හරි. ඉතින් 291 fabric අවශ්‍යයි production process එකට input කරන්න. input කරද්දී 271 5% ඒවත් meter 15ක් cutting and waste වලට production process එකේදී මේ හානි වෙනවා. එතකොට 296ක් production එකට include වෙනවා 276ක් ඒකෙන් හදන්න පුළුවන් t-shirt 600ක්. එතකොට ගෙනාපු t-shirt 300යි sorry fabric meters 300යි. It's a meter point, right? I think all you got this point, right? So these were 300k. So 300 fabric ආවනේ production process දුන්නේ 291. හරි. එතකොට ඉතිරි වුණා කියද 9ක්. right? Unused 9 meters fabric available. ඒ ready meter 9. අපි කාට හරි දීලා දාන්න. carry work වැඩ වලට හරි කොහොමද දීලා දානවා. එක unit එකක් එක මීටරයක් රුපියල් 600 දාන්න. 6ක් නම් 54යි 5400. හරි. අපිට ලැබෙනවා. හැබැයි මේ ටික අපිට ගන්න ගියා 9 meters අපි ගත්තේ 700 ගානේ නම් මේ 9 meters වල cost එක තමයි 700 times 9 763යි 6300. එතකොට company අපේ 6300 asset පාවිච්චි කරලා තමයි මේක මිලදී ගත්තේ. හැබැයි ඒක dispose කළා අපි ගත්තේ 5400. එතකොට මේකේ loss එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ prediction අවුල් නිසා හරි අපේ valuation අවුල් නිසා හරි අපේ negotiations වල තිබෙන අවුල් නිසා හරි කොහොම හරි මේක අපේ loss එකක්. මේක normal loss එකක් නෙවෙයි. එතකොට ඒ loss එක 900 rupees. ඒ 900 rupees අපි අපේ PN එකට දානවා. මේ normal loss එක අරන් ගිහිල්ලා අපි include කරන්න බෑ මේ manufacturing cost එක. හරි මොකද හේතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් කිසි විටක abnormal loss, right, sorry, this abnormal loss cannot be included in the manufacturing cost. හරි මේ loss එක අපි loss එක යන්න පුළුවන් තැන් දෙකක් තියෙනවා balance කරන එකක් තමයි asset එකට debit කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ P&L එකට debit කරනවා. හරි අපිට manufacturing asset එකට debit කරන්න බෑ මොකද හේතුව අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කිසිදු විටක abnormal loss අපි manufacturing cost එකට දාන්නේ නැහැ. ඒ manufacturing cost එක දානවා නම් manufacturing cost එක මොකද වෙන්න ඕනේ? manufacturing cost එක debit වෙන්න ඕනේ. ඔයාලව කියනවා නම් මම දැක්ක කෙනෙක්ගේ කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා abnormal loss එක. normal loss එක අපි දාන්න කිසි විටක manufacturing
cost මෙතන ගෙනාලා 900 දාන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට accounts balance එක. මේක accounting practice වල පටහැනි. හරි. දැන් මෙන්න මේ 900 මෙතෙන්ට දාලා වැරදි වැඩක් කරලා balance කරනට වැඩිය අපි කරන්නේ මේක ගෙනාලා P&L එකට debit කරනවා. Abnormal losses are not allowed to debit to your cost of manufacturing cost. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ manufacturers ලා ඕන තරම් මේ inefficient වැඩ කරලා ඒ ඔක්කොම cost ටික manufacturing cost එකට add කරලා ඒකල මොකද කරන්නේ? price එක වැඩි කරනවා. ඕක තමයි රටට වෙලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි රටට වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි අපි මේ fuel දිහා බලන්න. අපි fuel හරියට suppliers ලා සමග හරියට negotiate කරලා නැහැ, long term contracts ගහලා නැහැ. ඒ නිසා හදිසියෙදී ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒ නිසා high cost එකක් අපිට ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි inefficient. අපේ inefficiency නිසා තමයි අපි high cost එකට fuel මිලදී ගන්න. ඊට පස්සේ ගෙනාවට පස්සේ හරි හාබ් එකට fuel ආවට පස්සේ මේ වෙලාවට ගෙවන්න සල්ලි නැහැ. එතකොට එයා waiting මේ charge එකක් ගන්නවා. දවසකට $15000 ගන්නවා. එතකොට දවස් 10ට $1,50,000. එතකොට මෙයා inefficiency. ඔය සියලුම inefficiency cost අපේ සිපෙට්කෝ එකේ manufacturing cost එකට දාලා cost එක වැඩි කරලා අපේ price වල charge වෙනවා. ඒවා industry practices නෙවෙයි. ඒ cost ඒ යාලගේ මේ දැන් ඒ නිසා තමයි මේ LIOC මේ loss නැහැ. දැන් සිපෙට්කෝ එක මම හිතන්නේ ආසන්න වශයෙන් මම හිතන්නේ 1000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සිපෙට්කෝ එකේ කියන්නේ සිලොන් පෙට්‍රෝලියම් එකේ fuel station LIOC එකේ fuel station මත 160ක් පමණ වගේ ඇත්තේ 160ක් හෝ 100කට ආසන්න ගන්න මට හරියට මත නැහැ දල වශයෙන් 100ක් විතර. ඒතර මේ 100ක් අපි ආසන්න වශයෙන් දාමු 100 120ක් stations වලින් එයාලා ගිය කාර්තුවේ profit එක 3.5 billion rupees. මේ බලන්න යාලගේ quarterly financial statement www.cac.lk quarterly reports මාස තුනේ profit එක 3.5 billion. අපි මේ වගේ 10 times අපිට තියෙනවා fuel station. නමුත් අපේ billions වලින් loss එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙයාලගේ එහෙම ඔයාලා අහලා තියෙනවද මේ LIOC නැවක් ආවා. LIOC වලට සල්ලි ගෙවන්න බැරුව මේ waiting charge දුන්නා. හරි එතකොට අනවශ්‍ය පරිදි සේවක ඉඳලා inefficiency වැඩි වෙනවා. ඒතකොට එහෙම එයාලගේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයාලගේ මේ abnormal losses නැහැ. නැවකට ප්‍රමාද ගාස්තු කියන්නේ abnormal loss එක. ඒ ප්‍රමාද ගාස්තුව අපේ manufacturing cost එකට දැම්මොත් වෙන්නේ මොකද්ද එක පැත්තකින් සදාචාර විරුද්ධ කස්ටමර්ගෙන් අය කරන ව්‍යාපාර inefficiencies customers ලා අය කරනවා. ඒක ඒ cost එකෙන් product එකට value addition නැහැ. මේ හැම cost එකකම ළමයි production එකට value addition එකක් තියෙනවා. So it is ethical to charge from the customer. fabric එක තමයි අපේ විලි වැහෙන්නේ. ඒකට value එකක් තිබෙනවා. direct labeling තමයි ඒක මැසීම සිදු වෙන්නේ. පැකින් එකෙන් එක ආකර්ෂණයක් quality එකක් quality protection එකක් තියෙනවා. overhead වලින් තමයි electricity board ඒ වගේ තමයි process එක run කරන්නේ. ඒතකොට මේ හැම cost එකක්ම reasonably contribute to add value to the product. හැබැයි මේ නැවගෙනල්ලා මුද තියාන ඉඳලා management එකේ inefficiencies වලට අපි cost එක ගෙනල්ලා manufacturing එකට දැම්මොත් වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ cost එක ඉහෙරනවා. If you are in a competitive market, only your manufacturing cost will be greater than your competitors, because you are the only crazy manufacturer. You are the only manufacturer that pays huge fine for the fuel importers. ඒතර අනෙත් LIOC එහෙම fuel cost එකක් දරන්නේ නැහැ. ඒතර LIOC manufacturing cost එක අඩුයි. එයාලා competitively යන price එක set කරනවා. හරි. ඒතර අපිට බෑ යාලත් එක්ක compete කරන්න හේතුව අපේ cost එක වැඩි because of our inefficiency. හරි. ඒ නිසා ළමයි abnormal loss, cost of the abnormal loss should never be taken into your right manufacturing or production cost. It should be right
charge, but it should be covered by the gross profit. It can be gross profit and cover කරනවා කියන්නේ අපේ customer ගෙන් charge කරන්නේ නැහැ. ඒ loss එක ඕනගේ profit එකකින් එයා බාර ගන්න. ඒ ඕනගේ profit එකෙන් එයා අඩු කර ගන්න. ඒ නිසා ඒක තමයි ක්‍රමය. ඒ නිසා මම හිතනවා 300 අප වැඩි කියලා දුන්නා 276 මොකද්ද කියලා කිව්වා 291 මොකද්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. abnormal loss එක තමයි මේක. ඒක profit එකෙන් cover කර ගන්නවා. right. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. right. Then activity number 2. Right, the vehicle service station is there. Right, this information is particularly relevant for 3 vehicles the company has undertaken for the right services. I mean the අපි කියන්නේ සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අපි vehicle service කරන්න යන ආයතනයක. Right, these are the information relevant for the 3 vehicles to which they have given their services. Right, so accordingly vehicle number 1, number of floor worker man hours. Vehicle එක හොදන්න, වතුර ගහන්න, සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න, clean කරන්න, interior clean කරන්න, exterior clean කරන්න, body wash කරන්න, cut and polish කරන්න. ඔය අනුව labor hours තියෙනවා 313 labor hours. සමහර labours 3 දෙනෙක් ඉන්නොත් එක්කෙනෙක් පැය 4යි, තව එක්කෙනෙක් පැය 4යි, තව එක්කෙනෙක් පැය 5යි. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Right, so accordingly these are the time taken by these are the labor hours, labor hour requirement or labor hour used for the activity or the jobs. Then the lubricant liters used. Right, for this vehicle we have used 3 liters of lubricant, vehicle number 2 4 liters of lubricant, vehicle number 3 6 liters of lubricant. So these vehicles should be considered as independent jobs, independent cases. Right, මේකේ vehicle 3ක් කියලා කියන්නේ jobs 3ක්. ඒතර මෙතන jobs 3ක් තිබෙනවා. Then cost of liter of lubricant use. එතකොට එක ලීටර එක lubricant ලීටර එක cost එක. Right, so the lubricant used for vehicle 1 liter worth 700. The lubricant used for vehicle 2 1 liter cost 900. The lubricant used for vehicle 3 1 liter cost 650. එතකොට කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ලීටර් cost එක vehicle එකෙන් vehicle එකට වෙනස් වෙන්නේ? අපිට ඔබට අහිංසක ලෙස උපකල්පන කරන්න පුළුවන් මේවක මේ different lubricants. So vehicle එකේ type එක අනුව lubricants වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ engine එකට පාවිච්චි කරන oil එක vehicle එකෙන් vehicle එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. There may be different right varieties of the types of lubricant. So accordingly the lubricant used for vehicle 1 liter costs 700, and the vehicle 2 has used the expensive lubricant 1 liter worth the cost 900. In the vehicle 3 it is 650. Okay, then cost of parts replace. oil filter වෙන්න පුළුවන්, air filter වෙන්න පුළුවන්. ඒ පාවිච්චි කරන ඕනම parts එකට ඒ parts වල cost එක වෙනම ගත්තොත් vehicle 1 එකට 6000, 2 එකට 3 and 3 13,000. Then supervising time hours. Right, so when the activities are performed by these right floor workers, supervisor will be there, right, to check whether they are working right the activities or they are doing their jobs well to ensure the quality of the service. So accordingly vehicle 1.5 hours, vehicle 2 1 hour, vehicle 3 2 hours. Then cost of man hour of floor work. Floor work කෙනෙකුට අපි දෙනවා පැයකට 250. Okay, other overhead per floor work hour. Like floor work hour එකට overhead cost එක. ඔයාලා දන්නවා overhead cost එක. Right, usually we charge to the production process using a predetermined overhead absorption rate, and there are different bases that can be applied when developing your overhead absorption rate. So most of the cases the basis used for absorbing overhead should reflect the cause and effect relationship.
එතකොට අපි පාවිච්චි කරන බේසිස් එක මගින් පෙන්වන්න ඕනේ බේස් එකේ යුනිට්ස් ගන්න වෙනස් වෙද්දී අපේ ඕවර්හෙඩ් කොස්ට් එකට ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන තරමට අපේ රේට් එකේ සයන්ටිෆික් ගතිය වැඩි රේට් එකේ රීසනබල් ගතිය වැඩි. ඒතර මේ තියෙන්නේ මේ ව්‍යාපාරයේ එලා ඩිසයිඩ් කරනවා ඇති කම්පැනියේ මේ සර්විස් ස්ටේෂන් එකේ ඕවර්හෙඩ්ස් වෙන්නේ මොනවද ළමයි? පාවිච්චි කරන ජලය. ඒ වගේම මැෂින් විශාල ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවා. හොයිස්ටරයක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මේ ප්‍රෙෂර් ගන්ස් පාවිච්චි කරනවා. වැකියුම් ක්ලීනර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ටෙලිෆෝන් and water lot of මේ ඕවර්හෙඩ් කොස්ට් ආදිය. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සියලුම මැෂින්ස් වැඩ කරන්නේ වර්කර් කෙනෙක් ඉන්නවා. නේ වර්කර් කෙනෙක් වර්කර්ස්ලා වැඩියෙන් වැඩ කරන්න කියන්නේ මොකද්ද? ඔය මැෂින්ස් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වැඩිපුර යනවා, වෝටර් වැඩිපුර යනවා, ඩිප්‍රිසියේෂන් හරි ඩිප්‍රිසියේෂන් අපි ගන්නේ based on cost right? මේ ඒතර මේ ලේබර් අවර්ස් තමයි මෙයාලා බේසික් ලෙස ගන්න. ඔයාලා දන්නවා ලේබර් අවර් වෙන්න පුළුවන්, ලේබර් කොස්ට් වෙන්න පුළුවන්, මැෂින් අවර් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ෆ්ලෝ ලේබර් අවර්, so work hours. හරි. then supervisory monthly salary 80,000 right? supervisor ඉන්නේ මොනිටර් කරන්නේ සුපර්වයිස් කරන්නේ. ඒතකොට සුපර්වයිසර් අපි 80,000 ගෙවන්නේ මේ වෙහිකල් ප්‍රොසෙස් කරනවා මොනිටර් කරනවා. ඒතකොට මේ සුපර්වයිසර්ගේ සැලරි එකකින් කිසියම් ප්‍රමාණයක් බාර ගන්න ඕන මේ වෙහිකල් සර්විසස්. ඕකේ. අපි දැන් බලමු මේක හදන්න පුළුවන්. එතකොට supervising rate supervising nේද? okay. Supervision rate is calculated based on 7 okay. Supervising rate is calculated based on 20 days per month, 5 hours per day. මේක කියන්නේ ළමයි මේ අපි සුපර්වයිසර්ට 80,000 දෙනවා. මේ සුපර්වයිසර්ගේ cost එක salary එක අපි ඒක බේස් කරලා අපි කිසියම් amount එකක් assign කරන්න ඕනේ මේ vehicle එකට. එතකොට අපි කොහොමද හොයන්නේ සුපර්වයිසර්ගේ salary එක rate එකට convert කරොත් අපි දන්නවා අපිට කියලා තියෙනවා මාසෙකට 80,000 මාසෙකට 80,000 cost එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මාසය තුල වැඩ කරනවා දින 20ක්. දවස් 10ක් holidays. දින 20ක් වැඩ කරනවා. දිනකට පැය 5ක් වැඩ කරනවා. ඒ අනුව පැය 100ක් වැඩ කරනවා. ඒ අනුව අපි ඇත්තටම මේ සුපර්වයිසර්ට 80,000 දෙන්නේ ඒ මිනිස්යාගේ මේ පැය 100 වෙනුවෙන්. අපි යමක් හිතමු. right? මාසෙට පැය 100යි වැඩ කරන්නේ. ඒ පැය 100 වැඩ කිරීම වලින් අපි 80,000 දෙනවා. ඒ අනුව පැයකට යාගේ rate එක වෙනවා 80,000 divided by this it is 800 rupees per hour. එතකොට මෙයාගේ per hour rate එක 800 විතර වෙනවා. okay. අපි දැන් බලමු අපේ requirement එක. මේක අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඉස්සරහට ගණන් මේ ගණන් complete කරද්දී අපේ requirement එක to determine the cost of each job. මේ job cost එක අපි හොයන්න. අපි ගමු යනවා job එක jobs තුනක් V1 vehicle කියන්න right okay V3 අපිට vehicle number එක දෙනවා vehicle number එක දාන්න පුළුවන්. බොහෝට job එක vehicle number එකෙන් තමයි නම් කරන්නේ. නැත්නම් ඔයාලගේ නමෙන් හරි job එක දාන්න පුළුවන්. හරි ඒක අපිට කරලා ඒක administrative matter එකක්. cost and accounting matter එකක් නෙවෙයි. හරි අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ cost මොනවද? මුලින්ම තියෙනවා labor cost එක. 13 hours we have used and labor wage rate per hour is 250. So we can say for cost එක තමයි දාන්නේ 13 hours multiplied by control F4 ගහලා මෙයා fix කරනවා
එතකොට මෙන්න මෙච්චරක් අපිට flow work එකේ cost එක යනවා. vehicle 1 වලට. vehicle 2 3 වලට automatically computer amount එකට drag කරපුවාම ඒ විදිහට තමයි formula එක හැදෙන්නේ. හරි. වෙන ගත්තොත් තමයි ඉතින් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ cost එක කීයද? 15 වැඩි කිරීම මේ cost එක. right ඒ ගන්න තමයි. okay. then lubricant used for the services. අපි දාමු cost of lubricant equal මෙයාට නම් lubricant මේ ලීටර 3යි වැඩි කිරීම එයාගේ lubricant cost එක. අන්න එයාගේ lubricant වර්ගයේ price එක. එච්චරයි. මේකත් පුළුවන් නම් මේ පැත්තට අදින්න Excel වල ස්වභාවය මම පොඩ්ඩක් ඩිබේට් බෑක් කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි අනෙක් වගේ lubricant cost එක. බලන්න අනිත් කරනවා මේ කරන්න බෑ. මොකද vehicle 2 එකේ lubricant cost එක වෙන්නේ. vehicle 2 එකේ lubricant liters ගන්න වැඩි කිරීම vehicle 2 එකට පාවිච්චි කරපු lubricant වර්ගයේ ලීටර එක cost එක. okay. අනෙක් මම හදන්න යන්නේ. then cost of parts replace, right? Parts used, how much directly cost is given. This equal this, and you can drag to other parts. And these are the parts, cost of parts used for each services. Then supervisory cost. Supervisory cost. අපි දන්නවා hourly rate එක 800. hourly rate එක 800 times number of hours spent for supervisor. For this 800 මෙයා මම ෆික්ස් කරන්න ඕන නැත්නම් කොපි කරන්න බෑ. F4 press කරලා ෆික්ස් කරනවා multiply මෙයාට 5 sorry 0.5 පැය භාගයයි. මෙයාට 400 අනිත් එක්කයාට 800 and other one should be 1600 බලමු. yes 800 1600. Other overhead cost per and other overhead cost. Yes, we have other overhead cost. Other overhead cost කොහොමද තියෙන්නේ per hour. අපේ overhead absorption rate එක direct labor base කරලා තියෙන්නේ labor hour base කරලා තියෙන්නේ පැයකට 80යි. එහෙනම් overhead absorption එක සමානයි number of hours. Here number of hours multiply OAR, overhead absorption rate. මෙයා මම relative තියලා මෙයා හිමි දුවන්නේ නැතිනෝ fix කරනවා F4 press කරනවා end කරනවා එහා පැත්තට අපි අදිනවා. හරි ඔච්චරයි තමයි. then අපිට delete කරන්න බෑ මගේ formula වලට තරම් තියෙන නිසා ඒක දාමු. right. then total job cost. total job cost එක මෙතන ගිහම all to equal ගිහම automatic total එක ගන්නවා. මේ තමයි අපේ job cost එක. okay. එහෙනම් ළමයි අපි අදට discussion නවත්තමු. ඉතිරි activity මම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ දැන්. ඔයාලා එක try කරන්න උත්සාහ කරන්න. next week එකේ මම එකේ answer එක ඔයාලට ලබා දෙන්න. හරි. now time is 9:30.
Okay, then we'll meet next week for the tutorial session. හරි ඔයාලා දන්නවා මම හිතන්නේ තව දෙයක් ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕන. ඔයාලගේ එක්සෑම් එක මිඩ් ටර්ම් එක්සෑම් එක ජූන් වලට කල් ගිහිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඔයාලා දැනටමත් දැනගිලා ඇති. නිසා මිඩ් ටර්ම් එකට සූදානම් වෙන්න මේ ඇක්ටිවිටීස් බේස් කරලා කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ පේපර්ස් වලට එන්න පුළුවන්. So accordingly try the sums like this and you will be tested based on all the chapters we discussed prior to the exam. සමහරවිට අලුත් කියන්නේ කිසියම් chapter එකක් පටන්ගෙන ඉවර කරන්න බැරි වුණොත් exam එක කලින් ඒ chapter එකෙන් බොහෝ දුරට ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ නැති වෙයි. complete කරපු සියලුම chapters වලින් mid term එකට එන්න පුළුවන්. හරි ඒක බොහෝ දුරට කම්පියුටර් අපේ labs වල තියෙන අපි plan කරලා තියෙන්නේ. ඒතර online ඔයාලා එන්න ඕන labs වලට online නෙවෙයි labs වලට එන්න ඕන lab machine එකක් ඉස්සරහ වාඩි වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ quiz එක open කරපුවාම ඒ quizzes shuffle වෙලා ඔයාලට ලැබෙනවා. ඔයාලට ඒ වෙලෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ lab එකකින් නැගිටින්න කලින් ලකුණු දෙවෙනිම හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේ හොඳට සූදානම් වෙන්න. මේ විෂයට දාන්න නෙමෙයි. හැම විෂයකටම හොඳට සූදානම් වෙන්න. පුළුවන් තරම් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඒ රිසෝසස් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන ගන්න. හරි එහෙනම් මම සෙෂන් එක නවත්තනවා. ඕකේ.